Pour commencer, nous allons donner la parole au secrétariat pour apporter quelques clarifications. Secrétariat, vous avez la parole. Thank you, Chair. With regard to the concerns raised relating to the data included in the analysis, paragraph 1 of Resolution COMP 12.8, RevCOP 18, on stage 1 of the process, states that a summary from the CITES Trade Database of annual report statistics showing the recorded level of direct exports of Appendix 2 species over the 5 most recent years should be prepared. The Secretariat would like to draw the Committee's attention to Section 1 of Annex 2, which provides further guidance and reads as follows. The summary referred to in Stage 1A of this resolution shall include gross exports of Appendix 2 species over the 5 most recent years and include the following information by taxon. 1. The countries with direct exports in any of the 5 most recent years. The Secretariat notes that the resolution does not require export data for all 5 years. The Secretariat further notes that the resolution makes no reference to the exclusion of species listed in the previous 2 COP cycles. There may have been some confusion with criteria specified for the periodic review process. With regards to the mandate of the working group, the working group's mandate as recorded in Executive Summary PC 28 Sum 2 Ref 1 includes the review of the information contained in the annexes to document PC 28 Doc 14.4 as well as any additional available information to inform the species country combinations to be included in Stage 2 of the review of significant trade. Annex 1 and 2 were therefore considered by the working group. With regard to reservations, the Secretariat notes that the working group included under the section on general matters on page 2 of document PC 28 Com 5 a recommendation similar to one agreed by the Animals Committee, requesting the Secretariat to provide clarification on the treatment of countries that have entered reservations under the review of significant trade process. Thank you, Chair. Merci au secrétariat pour ces clarifications. Maintenant, je vais donner la parole au président du groupe de travail afin qu'il nous rappelle le contexte dans lequel les travaux ont été menés ainsi que la méthodologie qui a été suivie par le groupe de travail. Vous avez la parole. Thank you, Chair. We'll remind the committee that the working group reviewed Annex 1, as just mentioned by the Secretariat, and we established a long list of 26 species, which were discussed at length and reduced down to 9. We did talk about the priority list and a reserve list in case there were 12 on the priority list and 5 on a draft list. We only had 7 species in the priority list at the end of the session and 2 on the reserve list. Therefore, we have a total of 9 species that could fit within the budget available for undertaking the RST. As I stated earlier in the plenary, I'm of the opinion that a consistent approach must be applied across the committees. The Animals Committee made modifications to the working group report, however, no species country combinations were added or removed during plenary. If we are to open the list to a vote of the committee, it would stand to reason to me that we should afford the same opportunity to parties to vote to add species to the list. Therefore, we would need to revisit the long list of 26 species, country combinations, nominated in the working group, or return once more to consideration of the entire annex. Given the extensive work already undertaken through the working group, I do not believe it is prudent or consistent with the Animals Committee to reopen discussion on which species country combinations should be retained. As expressed by the chair of the RST working group in the Animals Committee, if parties believe they have sufficient justification to be removed from the process, then it should be easy enough to do so in the next stage of the review. I do, however, welcome comments or corrections from parties on Section 2 of PC 28 Com 5
on additional recommendations concerning Agenda 14.4. Any concerns about the process for undertaking the review of significant trade, the methodology used to undertake the assessment, or any other procedural concerns should be brought to the attention of the Standing Committee, and whether or not we may need to develop guidelines to assist the Animals and Plants Committees to implement the RST process consistently across the committees. Thank you, Chair. Merci au président du groupe de travail. Suite aux explications du secrétariat, puis les clarifications du secrétariat, puis les explications du président du groupe de travail, notamment sur la méthodologie suivie et le contexte dans lequel les travaux ont été conduits dans ce groupe de travail, je vais demander aux membres du comité s'ils sont en mesure d'accepter la liste des combinaisons espèces-pays telle qu'établie par le groupe de travail. Voici ma question. Je vois la demande de parole de la région Amérique du Nord. Thank you, Madam Chair, and thanks to Secretariat for the explanations and the chair of the working group. The North America region would like to highlight some general considerations also regarding the review of significant trade process. The purpose of the review of significant trade is to ensure that trade in Appendix 2 species is sustainable and consistent with Article 4 of the Convention, and to identify where further action may be needed. While we recognize the need to consider the resources available to support the process, we are concerned that the suggestion to establish a priority list of 12 species country combinations has shifted the focus of the process towards selecting a specific number of taxa. Resolution 12.8 RevCov 18 does not establish a target number of taxa. It directs the committee to identify a limited number of species country combinations of the greatest concern based on available information, allowing sufficient attention and expertise to be focused on the taxa selected. The UNWCMC analysis provides a starting point for discussion, but is not intended to determine which taxa should or should not be selected. The role of the committee and experts is to apply their knowledge and experience to assess this information and identify cases that may warrant further consideration. This assessment should use all available information, including the RST trade database, which we note is not yet fully populated. A selection should be based on the basis of record levels of direct exports and information available to the Animals or Plants Committee, the Secretariat, parties, or other experts. Accordingly, taxa recently included in the appendices or recently removed from the review of significant trade process should only be selected where available information indicates that further consideration is warranted. The review of significant trade process is intended to be evidence-based and transparent. Where concerns are raised based on additional information, that information should be clearly identified and made available for consideration of the committee or its working group. We appreciate the importance of consistency between the Animals and Plants committees. However, consistency should be based on the principles and procedures of Resolution Conf 12.8, informed by experience and established practice of the committees rather than a predetermined number of taxa. Thank you, Madam Chair. So we believe that if we end with 2 or 3 or 4 species is okay. So it should not be the goal to have 12 combinations. I mean, it should be based on information and not driven by budget or budgetary considerations. So this is a technical and scientific body. I think we should be congruent. Thank you very much.
Merci aux représentants de la région Amérique du Nord. Europe, vous avez la parole. Thank you, Chair. And I'd like to agree with the Chair of the Working Group and some of the statements from our North American colleague. I suppose the core purpose of the review here is to assess species country combinations where Article 4 implementation is in doubt. The 9 combinations before us, so not necessarily 12, were picked, but these were the ones that were discussed in detail in the working group, and scientific concerns remain. Any disagreement in the group and here among members is proof that some scientific concerns remain. Voting on the floor does not make those existing concerns disappear, and it's not an accepted tool in science. The list of combinations in the table are a result of 6 hours of debate with plant scientists from over 40 parties in the working group. We recall the chair of the working group's earlier statement there about consistency between the Animals Committee and Plants Committee when it comes to selecting species for the RST. And again, in Animals Committee, the species were selected on the basis of existing concerns and the absence of a reviewed and robust NDF. And the Plants Committee really needs to apply the same way of working. The concerns of parties can be easily addressed and combinations can be released if adequate information is provided in stage 2 of the process. But these combinations selected must remain now due to the concerns raised, and they must be properly addressed. Thank you, Chair. Merci à la région Europe pour ces commentaires. La région Afrique. Merci Madame la Présidente pour la parole donnée. Effectivement, la région Afrique s'aligne un peu aux considérations faites par la partie nord-américaine pour dire clairement que aller sur des nombres prédéfinis, c'est-à-dire que fixer automatiquement 12, ça nous paraît un peu arbitraire. Ça nous paraît arbitraire et vraiment, il serait intéressant qu'on redéfinisse encore très bien ces critères. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir les espèces qui doivent faire l'étude du commerce important? Il faudrait qu'on ait des seuils vraiment clairement définis avant d'aller dans ce genre de situation. Donc, nous, on s'aligne un peu dans cette position pour dire clairement que, franchement, cette étude-là, telle qu'on, avec tous les problèmes qu'on est en train de voir, ne devrait pas être considérée comme telle. Il faudrait qu'on revoie un peu les choses. Donc, on s'aligne derrière la position de l'Amérique du Nord. Je vous remercie. Merci, Région Afrique. Si je peux me permettre, le mandat, tel qu'il est mentionné dans le PC 28 comme 5, recommander une liste prioritaire de 12 combinaisons espèces-pays. Ça, c'est le mandat en petit b. Mais lorsqu'on regarde la recommandation, on se retrouve avec 9 combinaisons pays. Donc, il n'y a pas eu le respect de 12 combinaisons pays telles que demandées. Il n'y a pas eu 12 combinaisons espèces pays prioritaires telles que demandées par le mandat. Le mandat demandait 12, le groupe de travail a proposé 9. Donc la question n'est pas sur le nombre de combinaisons. Moi, ce que je répète, ce que je veux savoir, suite aux explications du secrétariat, puis les clarifications apportées par le président du groupe de travail, est-ce que vous êtes en mesure, membres du comité, d'accepter la liste des combinaisons espèces-pays telle qu'établie par le groupe de travail et figurant dans le PC 28 comme 5 page 2. Voilà. Région Asie. Thank you, Chair. We think the suggestion from the North American region and also the African region perspectives make some sense.
We still, from the Asia region, as we raised in this morning, we still have some key cases that we don't think it is merit to, listed in the list. And also we also raise our observation where the secretaries explained related to the reservation. Although there's still one recommendations related to this case. So from our perspectives, we think the table now is not the one we want. So I think some of these cases shall be withdrawn, and also we need to not only determine the species country combination, but also the justification. But I think some of these cases without any or all the justification for the cases selected were not reasonable. That is why that the table we're still trying to let it be revised. Thank you, Chair. Merci à la représentante de la région Asie pour cette réponse claire. L'Europe, pour redemander la parole. Thank you. And again, maybe just to reiterate that there was 6 hours deliberations in the working group to get this list. And again, if we open this table, we are opening the list again. So do we really want to go there? I think the 9 combinations had all justification, and the justification was discussed at length within the working group. We didn't go for the 12. We had 9 here, and I think we weren't aiming for a number. These were the combinations that were set forward by science and analysis. Thank you. Merci à la représentante de la région Europe. Merci. Je constate qu'il n'y a pas de consensus parmi les membres du comité.
Et malheureusement, je propose que l'on examine le tableau combinaison espèce-pays par combinaison espèce-pays sous forme d'un vote. Voilà, c'est la seule façon pour nous, à notre avis, d'avoir une position du comité sur ce point. Je vous avoue que j'aurais préféré qu'on ait un consensus, mais on ne va pas réouvrir tous les débats. Vaut mieux qu'on passe par vote. Voilà. Océanie, vous avez demandé la parole. Thank you, Chair. I'd just like to raise two things. One, if we are to go to a vote, it'd be good to get clarification on whether or not we're opening votes to add more species country combinations. The other thing that I'd like to raise, that if we are going to a vote, during the Animals Committee, parties did take the floor to say they were happy to be included. So I wonder whether we should offer the opportunity for parties to indicate whether they're happy to go through the process as a way of potentially removing the need to vote on every single one of them. Thank you, Chair. Ok. Alors, ce que je voulais rappeler, c'est que on cherche à avoir un consensus. S'il n'y a pas de consensus, on sera obligé de passer au vote. Et on va passer combinaison par combinaison. Mais nous n'allons traiter que les combinaisons qui sont dans ce tableau. Et on ne rajoute pas d'autres espèces. Parce que nous travaillons sur la base de ce rapport du comité, du groupe de travail. Europe, vous avez la parole. Thank you, Chair. We would just like to reiterate our enduring concerns about this way of working and would really submit our statement for the summary record on that behalf. Merci à la représentante de la région Europe.
États-Unis, je vous donne la parole et Thank you, Chair. We would like to have a clarification. Will the comments allowed be only from the committee or also from the range countries? And then the second point I would make is that the ability to talk on this is not outside the normal process that we do, and especially given that we still have time in this meeting. alors, voici comment nous allons procéder. Nous allons procéder combinaison espèce pays par combinaison espèce pays. Je donnerai la parole d'abord aux membres du comité. Ensuite, pourront prendre la parole les parties concernées par la combinaison espèce-pays. Après les commentaires des pays concernés par la combinaison espèce-pays, je reviendrai vers les membres du comité pour avoir une conclusion sur la dite combinaison espèce-pays. Voilà comment je compte procéder. Ai-je été assez clair? Amérique du Nord, vous avez la parole. Gracias, señor presidente. En principio estamos de acuerdo y también me gustaría mencionar que de la sesión de ayer en la tarde a hoy ha habido información adicional que ha sido proveída por algunas partes. Hay documentos informativos que a la luz de la nueva información también se pueden tomar en cuenta cuando vayamos en el análisis especie por especie de la tabla resultante en el documento COM5, como usted lo indicó. Solo llamar la atención que hay documentos informativos, hay información adicional que puede ser de utilidad. Gracias. Ok, merci pour ce commentaire. La région Europe. Thank you, Chair. And just in response to that, putting up large information documents overnight without a robust time to review and look at these in detail, I do not think that it's fair to do that to people here, that we would not have time to robustly review them. Thank you. Merci à la région Europe. Donc, je vais procéder à l'examen de la première combinaison, Aquilaria indonésia. Ok, je voudrais donc nous avons commencé l'examen combinaison espèce par pays par combinaison espèce pays. Première combinaison, je m'adresse aux membres du comité. Est-ce que cette combinaison reste dans le tableau? Est-ce qu'on maintient cette combinaison dans le processus études de commerce important? Asie. Thank you, Chair. May I seek some clarification from you? Is it the first case of the combination? Yeah, for the Aquilaria, Filaria from Indonesia. So since we discussed it. Exactement. Yeah. Okay. So the only region that did not provide their position is
probably the North American region. So we just hear the response from them that is okay, so we can move it fast. Thank you, Chair. Oceanie. Thank you, Chair. Just a comment on the way that we vote. Are we pressing our microphones? Are we, when we vote normally in committees at the COP, it's pressing a button. I wonder if that's an effective approach so we all vote at the same time rather than statement by statement. Thank you, Chair. Merci. Pour l'instant, nous n'en sommes pas au vote. Je recommence l'analyse du tableau. C'est vrai qu'on avait commencé le matin, mais on ne sait jamais. Il y a peut-être des changements de votre position qui ont pu se venir durant le repas. Donc là, maintenant, on est sur la première combinaison. Je demande des commentaires, je veux recueillir la position des membres du comité. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce maintien? Et s'il n'y a pas de consensus, on va passer au vote. Et avant de passer au vote, au premier vote, on aura des précisions du secrétariat sur la manière dont nous allons voter. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que l'Indonésie voudrait bien prendre la parole pour s'exprimer sur cette combinaison espèce-pays qui la concerne? Not yet. Thank you, Chair. Indonesia notes that members' view diverge on the inclusion of Aqualia in the RST process. Indonesia appreciates the Asia member for consistently underscoring the importance of scientific evidence. We believe that scientific evidence must guide RST decisions. Our submission in PC 28, Inf 8 provides clear data showing that higher trade volumes reflect natural abundance, not increased harvest pressure. Indonesia respects the constructive process in the RST working group, and consistent with our commitment to science-based implementation, Indonesia in that spirit can accept the inclusion of Aquilaria filaria in the list. However, Chair, in finalizing the document, PC 28.5, we would like to request a small amendment in the table of recommendation. So if you allowed me, I will reiterate our proposal to be included in the notes to be put under the table. Oui, on vous écoute sur la justification Thank you, que vous Chair. voulez apporter.
Thank you, Chair. So Indonesia proposed the following wording to be put as a note following the table. It read as follows. Indonesia has submitted information document PC28-INF8 providing scientific evidence of declining trade, precautionary quota reduction, scientific assessments in West Papua, supported by peer-reviewed research, bracket Razak et al. 2021, demonstrating that Acularia filaria persists across an exceptionally large landscape where higher trade volumes reflect natural abundance rather than increased harvest pressure. So this is to acknowledge Indonesia's commitment to scientific assessment, including to strengthen national reporting system and continuous improvement of our non-determined fundings. So we would like to request that these elements to be reflected in the document, Chair. I thank you, Chair. Merci aux représentants de l'Indonésie. Membres du comité, nous venons d'écouter le représentant de l'Indonésie qui convient de maintenir cette combinaison pays et d'ajouter la note relative au document DOC-INF qui a été présenté. C'est quoi? Oui. C'est 8. Donc le doc info 8. Ça vous convient? Ok. Nous passons à la combinaison suivante. Bulnesia sarmientoi, Paraguay. Je recherche le consensus des membres du comité. Amérique centrale, du Sud et Caraïbes, vous avez la parole. Gracias, señora Presidencia. Bueno, en concordancia con lo manifestado recién con Indonesia, tampoco es la intención, y más que Paraguay no está presente acá en la sala, de romper el consenso, pero quiero dejar también nota de algunas aclaraciones. Por ejemplo, que de la Unión Europea decían que algunos documentos informativos no habían sido presentados a tiempo. Quiero dejar registrado que Paraguay está publicado en la página de este comité desde el 13 de julio una explicación de por qué había diferencias ellos habían encontrado entre los datos de comercio que aparecían en el anexo 1 con los que Paraguay tiene registrado para sus exportaciones. Al no estar acá, tuvimos que manifestarlo como representantes regionales y quiero que esto sea tenido en cuenta porque nadie se manifestó acerca de ese documento, de si lo habían leído o no. Pero vuelvo a repetir que está presente en la página desde el 13 de julio. Además, también quiero manifestar como los representantes de Asia y de África que si bien fueron 6 horas de debate en este grupo de trabajo, hubo especies como Bulnesia sarmientoi, que también me incluyo a los debates que se dieron para Argentina, que en este caso salió, pero Paraguay, quedó. Hubo muy poco tiempo de tratarlo porque fue casi la última especie del listado y ya había que terminar, y tampoco se suscitó un debate más amplio para esta combinación.
O sea, en conclusión, queremos decir que no queremos obviamente romper el consenso, pero a veces nos preocupan estas cosas porque parecen injustas incluso cuando ese país no está presente en la reunión. Gracias, señora presidenta. Merci à la représentante de la région Amérique centrale et Sud et Caraïbes. Merci également de ne pas vouloir bloquer le consensus. Les autres membres du comité, Asie. Thank you, Chair. We support the view of the Central and South America and the Caribbean. Thank you, Chairs. Merci. Je ne vois pas d'autres demandes de parole des membres du comité. Donc, je peux conclure sur ce point que la combinaison Bulnesia, Sarmiento, Paraguay reste maintenue dans la liste, dans le processus, pour le processus d'études de commerce important, avec les informations, une note relative aux informations qui figurent dans le document PC 28, Doc Inf 10. C'est bon? Merci. Combinaison suivante. Cedrela, Odorata, Bolivie. Membres du comité, vous avez la parole. Région Amérique centrale et du Sud et Caraïbes. Gracias, señora presidenta, nuevamente. En este caso, nosotros no recibimos comentarios de Bolivia acerca de esto, así que ya tendrá tiempo el país para dar las explicaciones. Merci à la représentante de la région Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes. Je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole par les membres du comité. Donc, pour la combinaison Cedrela-Odorata-Bolivia, elle est maintenue dans le processus d'études de commerce important. Nous passons à la combinaison suivante. Sibosium, Baromètre, Vietnam. Membre du comité, vous avez la parole. Asie. Thank you, Chair. We note that Sibosium barometer is currently assessed as least concern on the IUCN list, and indicating that the species is not considered to be at an elevated risk of extinction. We also note that Vietnam has published its NDF and also export quota through the CITES website, and this quota show a decreasing trend, demonstrating a precautionary approach to the management of these species. We therefore support the removal of Sibosium barometer from the list. Thank you, Chairs. Merci à la région Asie. Membre du comité, vous avez suivi la déclaration du représentant de la région Asie qui demande le retrait de cette combinaison, la 4e combinaison. J'aimerais avoir vos commentaires. Europe, vous avez la parole. Thank you, Chair, and we thank for that information. However, we would stand by the working group result of including the species country combination here.
we just find that there was very little data about harvested populations and impacts on 100% of it is source W. Thank you. Merci à la région Europe. J'aimerais recueillir d'autres commentaires des membres du comité. Afrique. Madam Chair, Africa region is in line with the Asia. Thank you. Est-ce qu'un autre membre du comité voudrait bien s'exprimer? Ok. Oui. Alors, je constate l'absence de consensus parmi les membres du comité. Donc, dans ces circonstances, je propose que l'adoption de la décision relative à la combinaison 4 soit mise aux voix. Alors, j'invite le secrétariat à présenter la procédure de vote avant de procéder au scrutin. Secrétariat, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. So according to the Rule 15 of the Rules of Procedure of the Committee, the Chair can call for a vote. And in line with paragraph 2 of that rule, in case of a vote, the decision of the committee shall be taken by a simple majority of the members and acting members casting an affirmative or negative vote. In the case of a tie, the motion shall be considered as rejected. So each member has a vote, and each member is invited to express its vote. And we'll come back to how to do that in a second. So in this case, the motion is to remove the species country combination on line 4 of the table from the list. Therefore, the chair will first ask members to express whether they support this motion to remove the combination from the list. In case of a simple majority in favor of the motion to remove the combination, the decision of the committee will be to remove it. If there is no simple majority in favor of the motion to remove the combination, the chair will then ask members who are against this motion to remove. As abstention will not be counted, the highest of the two votes will be the decision of the committee. Because we don't have several buttons to press, it has to be in this consecutive way so that it's clear who is voting, who is casting an affirmative or negative vote, and who is abstaining. As I said, in case of a tie between the two votes, affirmative or negative, the decision will be that the motion has not been carried and the combination will stay in the table. I say that again, in case of a tie, the combination will stay in the table. I think that's all from my side. Thank you, Chair. Secrétariat, je pense que je vais vous demander de répéter depuis le début pour qu'on soit vraiment sûr de ce qu'on attend des membres du comité. Donc à partir de according to. What I didn't say is the way you vote is you press the button to speak, because there's no other buttons to press. So that's the way you express your vote. As I said, in case of a vote, the decision of the committee shall be taken by a simple majority of the members and acting members casting an affirmative or negative vote. Abstention will not be counted. In the case of a tie, the motion shall be considered as rejected. In this case, the motion is to remove the species country combinations from the list.
Therefore, the chair will first ask members to express whether they support this motion to remove the combination from the list. If you agree with that, you will be invited to press your button to speak. If there is a simple majority of the 10 votes to remove the combination, this decision will be to remove it. If there is no simple majority in favor of the motion to remove, the chair will ask the members to vote again who are against the motion to remove. As abstention will not be counted, the highest of the 2 votes will be the decision of the committee. In case of a tie, the motion is not carried, and therefore the combination will stay on the list. Thank you, Chair. Merci au secrétariat pour ces explications. Donc, la motion pour la combinaison 4, ça serait de retirer, de la retirer. Mais est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit? Membre du comité qui allait voter. Ok, pas de questions. Donc, avec ces explications, je vais maintenant procéder au vote pour la combinaison. Donc, le vote. La motion est celle de retirer la combinaison Sibosium-Baromètre Vietnam. Retirer la motion de retirer la combinaison Sibosium-Baromètre Vietnam. Est-ce que vous êtes... pourquoi la liste? J'ai rien dit encore. Ne votez pas encore. Ok. Attendez. Fin des explications. Donc, est-ce que on retire la combinaison? Les votes sont ouverts. Vous appuyez sur le bouton si vous êtes d'accord pour retirer la combinaison. 1, 2, 3, partez. Un, 2, 3. Ok, le résultat est le suivant. Nous avons 6 votes en faveur du retrait de la combinaison Sibosium-Baromètre Vietnam sur 9 votants. Donc, la combinaison est retirée du processus d'étude de commerce important. Voilà. Europe, vous avez quelque chose à... Thank you, Chair. We just wanted to reiterate our enduring concerns about this way of working and highlight the result of the working group and the science, and there's still a high volume of this species in trade. So thank you. Merci à la représentante de la région Europe. Si nous sommes parvenus à ce processus, c'est parce que nous n'avons pas pu avoir un consensus. Et je pense qu'on a eu un consensus pour procéder de cette façon, mais vos remarques seront prises en compte. Voilà, merci.
Alors, nous passons à la combinaison 5 d'Albergia latifolia Inde. Je souhaite recueillir les commentaires des membres du comité sur cette combinaison espèce-pays. Asie, vous avez la parole. Thank you, Chair. As what we have raised in this morning, and also the legal folks taught us. So under Article 15.3 of the Convention, a party that entered the reservation will respect to a non-party. And so the party is not bound by the Convention's substantive provisions. So the is not have to include the requirement of the Article 4 in this case. So treat any nevertheless continued being the reserving party as the other parties or non-parties provided the documentation requirement application. So the review of the significant trade established under Resolution COP 12.8 COP, Rev COP 19 is a mechanism designed to identify and address cases where the implementation of Article 4, particularly making of NDF findings, NDF for Appendix 2 species. So maybe this in principle, because a reserving party is treated as a non-party with respect to the species concerned, the legal basis for assessing its implementation of Article 4 through the RST mechanism is not straightforward. So that is why we still propose the Dalbergia latifolia from India, this case combination, be withdrawn from the table. Thank you, Chair. Merci à la représentante de la région Asie. Membres du comité, vos commentaires? Europe. Chair, thank you, Chair. We'd just like to highlight that we did not have consensus on the way of working with the voting, that we had objected to this way of working, so it was not consensus. Also, with regard to the statement of Asia on Dalbergia latifolia from India, while we are aware of the reservation of India, we do not think this justifies, that a country cannot be included in the review of significant trade process. So we do not think that, and we think there's lots of reasons for Dalbergia latifolia, India, to be included, which was the result of the working group's work. Thank you. Merci à la région Europe. Inde, est-ce que vous voulez intervenir? Can I? Yeah, thank you, Chair. And I again reiterated yesterday also in the working group also. It has been already been deleted, and the Secretariat has given 2018 itself to we have given exemption for India. It's all been deliberated long time back again it's been brought it here. And we again told that, and I mean, whatever the materials is very minuscule, that is from the wild, that also as per our approved legislation working
plan of that forest area where only the wind fallen and the dried and trees has been only salvaged out. That is how we have been doing. So it is very, very minuscule of the area, the quantity we have been taking up. Compared, it's not a big volume at all, otherwise also. So we request that kindly delete from this table. Thank you. Membres du comité, suite à l'intervention de l'Inde concernée par la dite combinaison que nous examinons maintenant, est-ce que l'on retire la combinaison d'Alberja latifolia India du processus d'études de commerce important? S'il vous plaît, aidez-moi. Je souhaite avoir... parce que je connais la position de l'Europe, qui est le maintien. On est d'accord? Le maintien. La position de l'Asie, qui est le retrait. L'Océanie, qui a présidé le groupe de travail pour le maintien. J'aimerais quand même pouvoir départager si les autres membres du comité pouvaient donner un avis pour qu'on sache quelle est la tendance. Parce que là, pour l'instant, nous sommes à 2 contre 1 sur 6 régions. C'est pas... Le plus tôt vous allez vous décider, plus tôt nous allons quitter la salle. Hein. Asie. Sorry, Chair, I got a little confused. It's not the time for the vote, right? It's just to express the opinion of, but since it's still the, discrepancies on the position, shall we directly go for the decisions by vote? Ok, en fait, c'est que je laisse une chance de... Mais si on n'arrive pas à se décider, on va passer au vote. Donc, pour la combinaison d'Alberja, Latifolia, Inja, elle va être mise au vote. La motion est la suivante. Motion de retirer la combinaison du processus d'études de commerce important. Si vous êtes d'accord pour le retrait de la combinaison, veuillez appuyer sur le bouton. C'est parti. Deux, 3, 4, 5. 5 sur... Ok. Nous n'avons pas la majorité simple. Donc, nous allons...
Ok, donc suite au vote, il n'y a pas de majorité simple pour le retrait de la combinaison, donc elle est maintenue dans le processus d'étude de commerce important. Excusez-nous, il a fallu tout ce temps pour l'interprétation de l'article 15 du règlement intérieur. Donc, je vais reprendre les explications. Nous avons voté la motion de retrait de la combinaison d'Alberja Latifolia Inde. Donc, j'ai demandé aux membres du comité ceux qui étaient en faveur de cette motion, c'est-à-dire ceux qui veulent le retrait de la combinaison du processus d'étude de commerce important. Sur les 10 votants parmi les membres, nous avons obtenu 5 votes en faveur du retrait. 5 votes en faveur du retrait, ce n'est pas la majorité simple. Aussi, je vais maintenant poser la question pour savoir ceux qui sont contre la motion de retrait, c'est-à-dire ceux qui veulent que la combinaison reste dans le processus d'études de commerce important. Pourquoi cette question? Parce que nous savons déjà que parmi les membres, il y en a 5 qui sont en faveur. Il y avait 10 votants. Sur les 10 votants, nous ne savons pas ceux qui sont contre le retrait et ceux qui s'abstiennent.
Donc, ce second vote va nous permettre de faire la distinction entre les votes pour, les votes contre et les abstentions, sachant que, au final, nous allons voir s'il y a plus de votes pour que de votes contre. Is it clear? Et les abstentions ne seront pas prises dans le compte, et c'est à ce moment-là que la décision va être prise sur la combinaison. OK? Donc, oui, bien sûr. Ceux qui ont voté, on a les photos, hein? Ceux qui ont voté pour la motion de retrait de la combinaison, prière de ne pas voter. Maintenant, je demande à ceux qui sont contre la motion de retrait, donc ceux qui sont pour le maintien de la combinaison, de voter. Les votes sont ouverts. Appuyez les boutons. Tous les membres siégeants peuvent voter. Nous avons 1, 2, 3, 4 votes pour le maintien. Alors, 5 voix pour, 4 voix contre la motion, 5 voix pour le retrait de la combinaison, 4 voix contre le retrait de la combinaison est retirée du processus d'étude de commerce important. Sixième combinaison, Panax, Quinquefolius, États-Unis d'Amérique. Alors, le processus est toujours le même, c'est-à-dire les avis des membres du comité. Amérique du Nord. Thank you, Madam Chair. In our view, American ginseng does not warrant prioritization under the review significant trade because it do not rise the level of species country combinations of greatest concern. The United States provide the 2023 NDF on the CITES website and also have provided NDF for 2024 and 2025 in INF Doc 16 entitled U.S. Information on American Ginseng. The NDFs are throughout in the description of biology, threats, production systems, and state and federal management. They include measures to prevent populations decline and convey adaptive and involved management. So we encourage the committee members to focus its efforts and limited resources on cases where there is evidence that additional review will provide the greatest conservation benefits. So we propose to delete it. Thank you. Merci aux représentants de la région Amérique du Nord. Je souhaite recueillir des commentaires des autres membres du comité. Vas-y. Thank you, Madam Chair. This is the intervention that we failed to provide it in the working group, so this is still the one. American ginseng has been harvested for international trade for nearly 3 centuries, with reported export showing marked declines in recent decades.
The Asian regional representatives appreciate the submission of the non-detrimental findings and the info document to the meeting by the United States. However, based on our region's accumulated experience with CITES implementation and past RST circles, several key scientific gaps in the document warrant clarification. First, on combined source assessments, the positive NDF explicitly covers wild and wild-simulated ginseng together across 19 states and 1 trip. As we have learned from the previous species reviews, combining ecologically distinct sources without separate tracking makes it difficult to assess true harvest pressure on native, naturally occurring wild populations. Second, on the scientific basis of age criteria, the positive NDF is conditional upon compliance with a 5-year minimum harvest age. However, recent peer-reviewed research indicates that chronological age is a weak proxy for reproductive capacity and sustainable harvest. The report would benefit from further explanation of how an age-based criterion alone provides sufficient assurance of non-detriment. Third, on aligning vulnerability with findings, the NDF explicitly acknowledged that harvest kill the plants and populations are small and fragmented, and that overall harvest volume drops 23% below the 5-year average. Crucially, the U.S. Forest Service has suspended harvesting across 4 national forests due to population concerns. It remains unclear how a positive NDF is sustained alongside these acknowledged threats. Chair, where the NDF and information documents management measures and some situation, it is less clear how the monitoring data quantitatively demonstrate that the current harvest level remain non-detrimental throughout the species range. Based on the standard practice from previous years, the Asian regional representatives request that the Panis quinquefolius be included in the first stage of the review of significant trait, allowing the U.S. authorities to address these scientific questions and concerns through the formal reporting process. Thank you, Madam Chair. Merci à la représentante de la région Asie. Y a-t-il d'autres membres du comité qui souhaiteraient prendre la parole? Je ne vois pas d'autres demandes de parole. J'invite les États-Unis à prendre la parole. Thank you, Chair. To address the comments made by the committee, the United States non-detriment finding NDF for American ginseng has been publicly available in the CITES NDF database since 2023. Now, for over 3 years, with no science-based concerns raised by the parties or the Plants Committee. In addition, we have provided our 20, 24, and 25 NDFs as an annex to PC 28 Inf document 16, furthermore demonstrating our transparency and the rigor of our assessment. The review of significant trade is intended for species country combinations of the greatest concern. Despite the United States NDF for American ginseng being continually available for review, we have not heard any evidence-based concerns about the sustainability of our trade.
In fact, the U.S. export of wild American ginseng have decreased by more than 70% over the last two intersessional periods, reflecting precautionary and adaptive management, not increasing risk. Given the absence of identified scientific concern, together with long-term publicly available NDFs and a significant decline in trade, the United States does not support inclusion of American ginseng in the review of significant trade at this time. I'd also like to say that in response to the representative from Asia on decline in chronological age, that is addressed in our NDFs that are on the website. The reason for including wild salmon and the decline of harvest is because Merci aux États-Unis. Sorry, just one last point. The decline, the decline or the reason for including wild and wild simulated harvest is precautionary, which is also explained in the NDF. as well as the decline of harvest, which was a regulatory management. As well as the decline of harvest, which is regulatory management. Thank you. Merci aux États-Unis. Je reviens vers les membres du comité pour que nous prenions une décision sur cette combinaison Panax Quinquefolus États-Unis d'Amérique. Europe. Thank you, Chair. I suppose I would just like to reiterate our displeasure and objection again to this way of working, and just noting that the information document just went up quite recently on this particular country-species combination. Merci, Europe. Mais je tiens à rappeler que nous essayons vraiment de trouver la meilleure façon pour pouvoir avoir une décision. En cas de consensus, il n'y aurait pas ce processus de vote, et c'est vraiment la meilleure façon pour nous de pouvoir avancer. Donc les autres membres du comité, parce que pour l'instant j'ai l'Amérique du Nord qui souhaite le retrait, j'ai l'Asie qui demande son maintien, et voilà, et j'ai Océanie et Europe qui demandent le maintien également. Ok, je reviens vers vous. Lucie. Alors, il semble qu'il y ait une majorité pour maintenir cette combinaison dans le processus d'études de commerce important. Maintenant, je vais m'adresser directement aux représentants de l'Amérique du Nord pour savoir si vous allez, c'est pas si vous voulez, mais si vous allez bloquer le consensus ou pas. Amérique du Nord.
Gracias, señora presidenta, pero no hemos escuchado de otros miembros que no han manifestado su posición y nos gustaría saber, de tal suerte que preferimos que se vote para ahorrar tiempo. Gracias. Solo tenemos la opinión de algunos miembros, no de los otros que no han manifestado su opinión. Ok, Amérique du Nord. Alors, nous avons Asie qui demande le maintien. Nous avons l'Europe qui a demandé le maintien de toutes les espèces qui sont présentes dans ce tableau de combinaison espèces-pays. Nous avons également l'Océanie qui, en début d'examen, a demandé le maintien de toutes les espèces. Donc nous sommes à 3 pour l'instant contre une de l'Amérique du Nord. C'est pour ça que j'ai dit que la tendance serait, à moins qu'on ait l'Afrique et l'Amérique centrale du Sud et Caraïbes qui s'expriment. Donc je vais leur demander de prendre la parole. Afrique. Quel est votre avis sur cette combinaison pays? Madam Chair, thank you very much. Africa Legion is in favor of North America. Thank you. Ok, nous allons passer au vote. On va avoir une décision rapide. Alors, la motion est la suivante. Retirer la combinaison Panax quinquefoilius États-Unis d'Amérique du processus d'études de commerce important. Si vous êtes en faveur de cette motion, veuillez appuyer sur le bouton. Tous les membres présents peuvent voter. Species, the motion is to withdraw. Alors, je répète. La motion pour laquelle nous allons prendre une décision est la suivante. Le retrait de la combinaison Panax quinquefoilius États-Unis d'Amérique du processus d'études de commerce important. Donc nous allons voter pour ou contre le retrait de cette combinaison. Alors, nous allons commencer par voter pour le retrait. Ok, donc appuyez sur le bouton si vous êtes en faveur du retrait. Donc, nous avons 3 votes en faveur du retrait. Maintenant, nous allons... North America, vous enlevez votre... Vous avez fini de voter? Ok. Alors, nous avons 3 votes en faveur de la motion. C'est-à-dire 3 votes pour retirer la combinaison. Maintenant, je vais demander le vote de ceux qui veulent le maintien de la combinaison.
Nous avons 7 votes pour le maintien de la combinaison dans le processus d'études de commerce important. Donc, la combinaison Panax, Quinquefolius, États-Unis d'Amérique est maintenue dans le processus d'études de commerce important. Europe, vous avez oublié votre... vous voulez vous exprimer? Merci. Combinaison espèces pays suivantes. Pterocarpus angolensis, Angola. Membre du comité, vous avez la parole. Afrique. Thank you, Chair. Chair, we acknowledge the work done by the committee, but also by the working group on this speech to be in the list. But when you're looking on the data trade for the past 5 years, within 3 years, there was no trade of these species in Angola. Then in 2023, we resumed for trade into 2024 and now. So the data we have that through those years where there's no trade, Angola, the party has gone for conservation of its species, and now we have started going with concession for harvesting the wood. And that investment, which has been incurred for conservation, we are now starting to see how harvesting can go. So, Madam Chair, we see that the sharp increase observed within the 2 years, 2023 and 2024, is just a short time of judging this and then including the speech into the list. We have received information that there are scientific information that can support the main depth of this species that cannot be listed at the moment. We request for the committee, Madam Chair, to allow the party, Angola, to submit scientific information to the Secretariat to be reviewed before the standing committee so that we can provide the evidence for the sharp increase observed within the 2 years. Because when you look for the past 3 years, 2020, 2021, 2022, there was not any trade for this species because they had some internal arrangements for conservation, and now they are engaged in sustainable harvesting. So, because some of the information we don't now have so far, but they have promised us to submit this information to support the harvesting which is going on so far. Madam Chair, I request the committee members to accept African opinion to withdraw this species into the list. Thank you, Madam Chair. Je vais recueillir des commentaires des membres du comité.
Europe, vous avez la parole. Thank you, Chair. I suppose we want to reiterate once again that we respect the outcomes of the working group and we don't find any substantial new information here. And we would like any new information to be able to be reviewed properly, and we don't have information from an NDF available. Thank you. Merci, Région Europe. Y a-t-il d'autres commentaires? Ok. Région Afrique, est-ce que vous allez bloquer le consensus? Sorry, pardon, Chair, I would catch you. Oui, vous avez demandé le retrait de cette combinaison. Mais nous savons que la région Europe et la région Océanie sont pour le maintien, et ils nous le disent à chaque combinaison pays. Donc maintenant, je me retourne vers vous, région Afrique, pour savoir si vous allez bloquer le consensus ou pas. Madam Chair, I registered my request, but because of rules negotiation we are going through, we are in favor of whatever we are going to decide. Thank you, Madam Chair. Merci à la région Afrique pour cette flexibilité, ce qui fait que nous évitons donc la procédure de vote et nous allons maintenir la combinaison Pterocarpus angolensis Angola dans le processus d'étude de commerce important, dans la mesure où cette combinaison pourrait être retirée à la prochaine étape du processus avec les informations qui seront fournies. Alors, nous passons à la combinaison suivante. Pterocarpus tinctorius, République unie de Tanzanie. Membre du comité, vous avez la parole. Région Afrique. Et Madame la Présidente, merci pour la parole donnée. Pour dire la vérité, nous sommes vraiment en discussion avec la partie tanzanienne sur ce sujet. Et on souhaiterait vraiment, notre vœu, c'est de retirer cette combinaison de la liste des études du commerce important. C'est mon point de vue, j'ai vu un peu les explications qui ont été données par la partie tanzanienne. Je crois que je supporte cette position. Donc, on propose qu'on retire ça, la liste de combinaison.
Merci aux représentants de la région Afrique. Autres membres du comité, vous avez la parole. Asie. Thank you, Madam Chair. I wish to thank you for ensuring a fair and balanced discussion throughout this meeting. We recognize the information provided the representative of Africa region for Pterocarpus tinctorius during the working group, including the species last concern status, the precautionary harvest and export measures in place, and evidence that trade is being effectively managed. All of these conservative approaches ensures that trade in Pterocarpus tinctorius remain legal, sustainable, and fully traceable. Therefore, we, the Asia region, consider to support Africa region request for its removal from the list. Thank you, Chairs. Merci aux représentants de la région Asie. Je connais par avance la position de la région Europe et celle de la région Océanie. Je voudrais me retourner vers la délégation de Tanzanie pour avoir des commentaires. Thank you, Madam Chair. Tanzania also wishes to align itself with the previous speaker. Tanzania has demonstrated that harvesting of the Pterocarpus tinctorius is sustainable. We have a quota, and our harvest has been less than 30% of the allowable cut, but also we have the management plan in all woodlots where we harvest Pterocarpus. But also referring to the report of the working group, the chair of working group mentioned that this species was put in the reserve list based on the information which was submitted. And if you look at the paragraph B of the mandate of the working group, we are supposed to select the species of the greatest concern. So we feel that the Pterocarpus tinctorius is not of the greatest concern to be included in the list. So we wish the committee to align with us and remove the species at this point in time. Thank you. Merci aux représentants de la République unie de Tanzanie. Je ne sais pas si c'est utile que je revienne vers les membres du comité, ceux qui ne se sont pas exprimés précédemment, par exemple. Région Europe. Thank you, Chair. We would just want to reiterate that it is on the 9 that the working group selected, and that we would just like to reiterate our support for keeping this species country combination on the list. Thank you. Ok, merci Europe. Je pense que nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers un vote. Donc, la motion serait la suivante. Retirer Pterocarpus tinctorius, République unie de Tanzanie, du processus d'études de commerce important. Je répète, c'est voté, donc il y a eu la motion et la suivante, retrait de Pterocarpus tinctorius, République unie de Tanzanie. Je vais procéder au vote. Prière de voter pour cette motion, c'est-à-dire voter pour le retrait de la combinaison dont il est question. Les votes sont ouverts. Donc 6 sur... Et je demande l'autre.
Merci de retirer votre vote. Maintenant, je vais demander le vote de ceux qui sont contre le retrait de la combinaison. Donc là, vous votez maintenant contre le retrait de la combinaison. Nous avons donc 6 votes pour, 3 votes contre. Donc la combinaison Pterocarpus tinctorius République unie de Tanzanie est retirée du processus d'études de commerce important. Vous pouvez retirer vos votes, s'il vous plaît. Océanie. Merci. Nous passons à la dernière combinaison pays, Rhodiola, Kiri, Loï, Kirghizistan. Membre du comité, vous avez la parole. Asie. Thank you, Chair. Sorry for bothering you again. This case was originally on the reserve list in the working group, basically just thrown into this table to make up numbers. Looking at the data from more than a year since CITES came into effect, compared to the data we analyzed before COP19 adopted when the proposal was adopted, the trade volume of Kazakhstan's Rhodiola Kyrilovi from the wild isn't high. In addition, one CITES list of all the Rhodiola has brought about a sharp drop in trade of wild specimens, and most of the countries has established plantations and which can support the demand from the Western countries. So that is also thanks to the traceability system mechanism set up under CITES. So we don't think this species country combination merit the listing of the stage 1 of RST. So Asia proposed this case combination be removed from the table. Thank you, Chair. Merci à la région Asie. Y a-t-il d'autres commentaires, membres? OK, Europe. Thank you, Chair. We would just like to once again reiterate the working group's selection of this species. Also, the sharp increase since 2024. We kind of look to the review of significant trade as highlighting to us, even if a species is recently listed, a very high volume in trade. And we think this is, that a species is recently listed is not an excuse to keep it out of review of significant trade, but to put it in if there are certain things noted about that particular trade. So I think that's it, and we would look forward to reviewing the information in stage 2. Thank you. Merci à la représentante de la région Europe, Océanie. Thank you, Chair. Just a comment. There's been a few interventions that have referenced the reserve list, and I just remind members and observer parties and observer organisations that the reserve list was not a reserve list as a second stage of getting out. It was simply a list that was there. If we filled the 12 that were budgeted for, they would be on the reserve list if money became available. Given we didn't select 12, they automatically go onto the list, and that is why we have 9. Thank you, Chair. Merci aux représentants de la région Océanie. D'autres membres du comité souhaitent-ils s'exprimer?
Alors, Asie, je reviens vers vous. Voulez-vous casser le consensus ou pas? Asie. Thank you, Chair. It's not I am not brave enough to block the consensus. However, we don't think it's really the justification to listen into the table of the combination. So we insist on this case be removed. Thank you, Chair. Merci. Donc, dans ce cas, je ne vois pas d'autre solution que de passer au vote, comme pour les combinaisons précédentes qui ont été mises à décision de vote, de voix. Ok, donc la motion est la suivante. Retrait de Rhodiola Kyriloui, Kyrgyzstan, du processus d'études de commerce important. Je répète, la motion est le retrait de l'espèce Rhodiola Kyriloui, Kyrgyzstan, du processus d'études de commerce important. Donc là, je vais vous demander de voter en faveur de la motion, c'est-à-dire êtes-vous pour le retrait de cette combinaison? Les votes sont ouverts, appuyez sur les boutons. Nous avons 5 voix pour le retrait. Maintenant, je vais demander à ceux qui sont contre le retrait de s'exprimer. Nous avons 3 voix contre le retrait. Et donc, 5 voix pour le retrait, 3 voix contre le retrait. La combinaison Rhodiola-Kyriloui, Kyrgyzstan, est retirée du processus d'études important. Je vais revenir sur la conclusion générale du document.
Alors, concernant le document PC 28 comme 5, recommandation grand 1. Le comité pour les plantes convient des recommandations formulées au paragraphe grand 1 avec les amendements suivants. Le maintien de la combinaison Aquilaria filaria Indonésie, noté avec les informations qui seront introduites. Donc les informations qui ont été apportées dans le document INF. La combinaison Bulnesia sarmientoi maintenue dans le processus d'études de commerce important avec des informations apportées dans un document DOC-INF qui seront ajoutées. Le maintien dans le processus d'études de commerce important de Cedrela odorata bolivia. Le maintien de la combinaison Panax quinquefolus États-Unis. Maintien de la combinaison Pterocarpus angolensis Angola. Les autres combinaisons sont retirées du processus d'études de commerce important. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 combinaisons pays qui ont été retirées. Merci. Alors, ça n'a pas été facile. Hein. Nous allons passer au point 2 des recommandations du PC28 comme 5. Il s'agit de recommandations additionnelles. Je souhaite avoir vos avis sur cette deuxième partie. Avis, commentaires. Membres du comité, vous avez la parole. Vas-y. Thank you, Madam Chair. The Asia region thanks the working group and the Secretariat for their efforts in carefully considering the various comments and concerns raised on the review significant trade methodology. We support the general recommendation in the report. However, we would like to propose small amendment to recommendation on methodology. Specifically, after the words to address the concern raised regarding the methodology used to identify sharp increases in reported rate, we suggest adding, including how significant discrepancies between exporter and importer reported trade data may be identified and addressed at an earlier stage of the RST process. I repeat again, including how significant discrepancies between exporter and importer reported trade data may be identified and addressed at an earlier stage of the RST process. This would complement the working group's effort by encouraging further consideration on how much discrepancies can be detected and reviewed earlier in future analysis. Thank you, Madam Chair. Merci aux représentants de l'Asie. Y a-t-il d'autres demandes de parole pour des commentaires de la part des membres du comité? Je vois Europe qui demande la parole. Thank you, Chair. And we'd like to remind the members here that some of the Ghani stylus species are highly threatened
and very likely to be included on the reported genus-level trade volumes, such as Goni Stylus bacanus. We would therefore like to request and amend an additional recommendation under Little Roman 2 for this combination, with the recommendation to submit trade volumes on Goni Stylus at the level of species in compliance with Article 8 of the Convention. So a possible recommendation, Plants Committee to recommend to Malaysia to submit trade reports on Goni Stylus at species levels, and to request the Secretariat to issue a notification to parties to share information relating to the identification methods used by Malaysia for Goni Stylus species, or also known as ramen, in trade. Thank you, Chair. Merci à la représentante de la région Europe. Je ne vois pas d'autres commentaires. Je laisse la parole aux partis ayant statut d'observateur. Pays-Bas, vous avez la parole. Thank you, Madam Chair. We recall the contributions by some parties, including the Netherlands, during the plenary as well as in the working group on review of significant trade, on the lack of correct source code information that hampers the selection of candidate species-country combinations for inclusion in the review of significant trade. We therefore suggest to amend the additional recommendations concerning agenda item 14.4 under Roman 2 with respect to this aspect, and that is the text listed under annual reports and trade data on page number 3. A possible amended recommendation could read as follows: the Plants Committee to encourage parties to make use of the guidelines for the interpretation and submission for CITES annual reports when compiling their annual reports, comma, including now the new text, including reporting of source codes as outlined in ResConf 12.3, RevCop 20. And then it continues with the original text: to regularly review the CITES trade database and to inform the CITES Secretariat and UNEP WCMC about any corrections to be made to the database. Final point. Thank you, Chair. Merci. Aux Pays-Bas, Royaume-Uni. Thank you, Chair. And we would like to thank the Chair of the Working Group for their work in chairing and navigating the RST session. There is just one amendment that we wanted to raise, as we believe that an additional recommendation regarding Euphorbia melangiana, Mozambique, may have been missed from the summary presented in ComDoc 5. We had raised concerns about this species-country combination in the first RST session, and our note suggests that we had agreed for the Secretariat to request information from Mozambique regarding the trade in wild source specimens of Euphorbia melangiana, and if necessary, report any issues of concern to the Standing Committee. Thank you, Chair. Merci. Y a-t-il des observateurs qui voudraient faire des commentaires sur cette deuxième partie des recommandations du PC 28 comme 5? Je ne vois pas de demande de parole. Je reviens vers les membres du comité pour savoir s'ils conviennent des recommandations, des amendements qui ont été apportés par la région Asie, la région Europe, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Océanie, vous avez la parole. Thank you, Chair. Yes, I can agree to all those recommendations added by the working group members. If I can also
continue with an intervention? Thank you, Chair. I want to express my concern for the process we're forced to undertake today in voting on species country combinations adopted by the Plants Committee. The initial selection of species country combinations undertaken by the working group was done in a manner consistent with that of the Animals Committee. The approach taken in plenary today brings into question how the Plants Committee should expect to proceed with the selection of new species country combinations for inclusion in stage 2 of the review of significant trade at future meetings. I want to reiterate that during plenary discussions today, Oceania took the position to support the selection of 9 species country combinations recommended in PC 28.5 in order to respect the deliberations of the working group and remain consistent with the approach taken by the 35th meeting of the Animals Committee. I recommend that the Plants Committee invite the Standing Committee to take into consideration the need to review the process undertaken for the review of significant trade and whether there is need to develop guidance for parties on undertaking the review of significant trade process in order to ensure parties have confidence that the decisions taken are done so in a consistent and scientifically robust basis. Thank you, Chair. Je remercie la région Océanie, Europe. Thank you, Chair. We would really like to support the chair of the working group on this review of significant trade, and we also noted with great concern the fundamental working tenet of the review of significant trade process has been called into question. The species country combinations and the tables were a result of a 6-hour debate with the plant scientists from over 40 parties in the working group. And I think, as Oceania has said, these matters concern the very functioning of review of significant trade and the convention, and they need to be properly addressed by Standing Committee, ultimately by the COP and not the Animals Committee or the Plants Committee, and we would seek further guidance. We would like these comments to be noted in the summary record for review and consideration. Thank you, Chair. Je reviens vers le représentant de la région Océanie qui a formulé une recommandation à l'attention du comité permanent pour revoir le processus d'inclusion des espèces dans du choix des combinaisons espèces-pays dans le processus d'études important ou le besoin de développer des lignes d'orientation. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous voulez que ce soit une recommandation
qui soit mentionné dans le PC 28 comme 5, ou vous voulez que ce soit reporté dans le PC somme 4 comme remarque? Thank you, Chair. No, I do not think it needs to go into PC 28 Com 5. It wasn't discussed in the working group. I do think it can go in the summary record. Thank you, Chair. Ok, merci Océanie. Je donne maintenant la parole aux États-Unis. Thank you, Chair. We just would like to also make a few comments for the record. Our first observation is the review of significant trade process is actually an opportunity to reveal trade reporting errors. That does happen, and it's actually kind of a good housekeeping process. But we are also reminded that inherent discrepancies in the trade data used to support RST selections are described in UNEP's data in the preface to UNEP's summary data tables, and they are also described in the guidelines for preparation and submission of annual reports. Part of the reason is that some parties report actual trade data and others report allowed trade data. That's not going to change in RST. Secondly, we wanted to make it clear in plenary that the questions that were posed to us this morning or today in plenary, the specific questions and concerns about our management of the American ginseng population, were not given to us until today in plenary. We did not have the opportunity to respond to the concerns while in the working group. In fact, when we attempted to do that, we had to stop because time was out. So we do want to make it known that we are trying to follow the process. It is not unusual, and we can see whether or not, I don't know if it's been how far back we've recorded, but I've been doing RST for 20 years in here, and this is not unusual to bring it into plenary for review. I also want to express concerns about the need for consistency with the Animals Committee. The consistency that's needed is with the review of SIG trade process. To that end, I would object to referring the resolution or the process to the Standing Committee. This is a technical resolution. This is not a Standing Committee purview. Finally, I would like to have our comments noted for the record. Thank you. Merci aux États-Unis. Je donne la parole à l'Allemagne. Thank you, Chair. And I would like to align myself with the comments made by Oceania and the representative of the European Union. The way we work today is something I have not experienced before, and I would like that our alignment with the statements made be recorded. Thank you. Merci aux délégués de l'Allemagne. Je donne la parole aux observateurs. Cameroun. Ici, dans cette salle, l'un des rares à avoir pris part au groupe de travail en 2015 sur la révision du mécanisme de l'étude du commerce important. Nous avions été à Vlim en Allemagne et nous avions été aux États-Unis pour la révision de la résolution comme 18. Et je pense que nous avons travaillé à ce moment-là avec beaucoup de passion parce que nous croyons à ce mécanisme pour le suivi de notre convention. Nous croyons à l'espèce et nous avons beaucoup travaillé pour la révision. C'est nous qui avons mis en place
le concept du binôme espèce-pays. Nous avons ralenti, nous avons réduit les processus des délais de saisine et les réponses des États partis. Et nous pensons que nous croyons à ce moment-là que ce n'était pas des enjeux beaucoup plus politiques, c'était des enjeux scientifiques. Et c'était adressé à l'espèce. Et nous pensons qu'il est bon de revenir sur l'essence même qui avait conduit la révision de cette résolution. Je vous remercie. Merci au Cameroun pour ces commentaires. Je donne la parole à l'Irlande. Thank you, Chair. Ireland would like to align with the comments made by our colleagues in Germany, Europe and Oceania. Thank you. Merci à l'Irlande pour cette déclaration. Je donne la parole aux Pays-Bas. Thank you, Madam Chair. The Netherlands would like to reiterate the concerns expressed by the representative of the European Union earlier, that the way of working by voting is not a way of working that would take away concerns raised by a minority of the people, either in the working room or in the plenary. Concerns can be taken away by objective data and analysis, and not by simple votes. And going into the direction of voting to us is a way of working that brings concerns. Thank you. Merci aux représentants des Pays-Bas. Portugal. Thank you, Madam Chair. We align ourselves with the comments made by the representatives of Oceania and Europe, Germany, and more recently Ireland and the Netherlands. We want to salute the work of the chair of the working group that followed the tradition of the Plants Committee in ruling as chair ruling the work of the working group. And I remember the work made by the previous chair, usually the previous chair of this working group, Mr. Noel McGough, that always took the review of significant trade in a very peaceful way and very friendly way, taking into results that I believe we are not finding this today. Thank you, Madam Chair. Merci aux représentants du Portugal. Belgique, vous avez la parole. Thank you. So we would like to align ourselves with the previous speakers, the Oceania representative, Europe representative, Ireland, Portugal, Germany, and the Netherlands. So for this process, we are asked to base both our decisions and the RST process as a whole on scientific evidence, while also taking into account the transparency and availability of that evidence. The process we were set out with already began with a limited long list of the species country combinations for which concerns had been raised, carefully then prepared by the working group under the highly capable chairing of the representative of the Oceania region. The European region has not requested after to reopen any species country combinations not taken up in the list in respect of the process. I would also like to highlight that on some specific species country combinations, the indication of data availability was given, but it's not the same as data availability. We need to consider that this process is crafted as such that parties who are selected have 30 days after the ACMPC to share information, and then they can be considered as less concerned if that information is indeed available. Here we see some cases like that are eligible for less concern, where there's indication of information, but where this information could not be provided within a reasonable time frame.
I think these cases need to be analyzed after selection, not simply agreed during plenary where there's still lack of transparency through scientific reporting. Of course, I want to commend the chair's work on this, and of course your chairing work on this for eventually completing a highly difficult task. Thank you, Chair. Merci à la Belgique. Effectivement, ça n'a pas été facile. Hein. Australie. Thank you, Chair. We'd just like to align ourselves with the comments made by Oceania Europe and those other parties in support, and particularly echo those comments made by Portugal and Belgium regarding the very capable work of the Chair. Thank you. Merci. Mexique. Gracias, señora presidenta. Coincidimos en los comentarios de Estados Unidos en el sentido de que históricamente este proceso sí ha visto reapertura de debates en plenaria. En el caso de México en particular, ahora con nuestras especies de tiburón martillo, se vio en el grupo de trabajo, se reabrió el debate en plenaria y se fue a votación. Entonces no es nada nuevo en la historia de las CITES y es importante mantener estos procesos. Los grupos de trabajo son un espacio, digamos, más manejable para tener debates detallados, pero la palabra final está en el plenario. Se lleva el trabajo del grupo al plenario para que quienes no pudieron estar ahí tengan la oportunidad de dar sus visiones. Este es un proceso delicado que puede derivar en última instancia en una suspensión comercial. Las partes necesitan espacio para poder dar sus argumentos, revisarlos, replicar. Entonces, llamamos los miembros del comité de las partes a tomar en cuenta que este es uno de los procesos más importantes de la convención y se requiere tiempo suficiente para los debates, tanto en el grupo de trabajo como en el plenario. Gracias, señora presidenta. Merci au Mexique, Gabon. Merci Madame la Présidente. Le Gabon voudrait signaler que la plupart des combinaisons espèces-pays qui ont été présentées à la fois dans les groupes de travail et que nous sommes encore en train de discuter ici en plénière étaient principalement basées sur la notion de volume élevé. Principalement basée sur la notion de volume élevé. Les pays qui étaient présents dans ces groupes de travail, et encore ici en plénière, ont démontré que cette notion était assez fragile. Et ces pays ont répondu à la majorité des informations qui avaient été demandées, comme l'exige la Convention. Gabon voudrait saluer les efforts qui ont été accomplis à la fois dans les groupes de travail, remercie les efforts du secrétariat et nous nous alignons bien évidemment au Mexique qui a rappelé tout à l'heure que ce sont des exigences de la Convention et même si elles peuvent paraître pas toujours usuelles, c'est les principes de la Convention tout simplement. Je vous remercie. Merci à la représentante du Gabon. Je donne maintenant la parole à SSN. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, queremos felicitar y reconocer la labor del presidente del grupo de trabajo que hizo en verdad una tarea titánica. Fue una discusión muy rica, con muchísima información y en verdad lo felicito a él y a todos los miembros del grupo de trabajo. Me preocupa que la decisión final no se base en la ciencia cuando estamos en un comité científico, a final de cuentas. Pero yo quiero llamar la atención a un aspecto técnico que me parece delicado. Durante varias de las intervenciones, en particular las intervenciones referentes a Dalbergia latifolia, tanto en la interpretación y me parece que también el distinguido representante de la India estuvo utilizando la palabra exención. Decía que la Secretaría le había otorgado una exención referente a esta especie. No es una exención, es una reserva.
En este caso, las palabras son importantes y tienen repercusiones de índole de aplicación y de observancia completamente diferentes. Simplemente quiero llamar la atención a todos de que lo que la India tiene es una reserva, no una exención. Gracias, Presidenta. Merci. L'Inde a demandé la parole. Vous l'avez. No, I just want to contradict what SSN has told. It is not that whether it is reservation or exemption, but the context of the requirement of the country as such. And at this moment, I would like to consider the quantity what Dalbergia latifolia in India is having. As of now, the mature number of trees in India is around 1 lakh plus cubic for the mature 2018 NDF study. We've done the NDF study. And we are not taking the wild harvesting from the wild. It is from the forests which have been windfallen, which are dried, because if we cannot allow this species to get decomposed there. There are protected areas. We are not taking any dried or something. All the species are supposed to decay there. Non-protected area, we are only salvaging it. And out of the 1 lakh plus M cube is available, 250 M cube is been quantified. The methodology itself is there is a flaw, and there's no science at all that 1 lakh cubic is something is available, and 250 has been such a high quantity, and coming to some conclusion, and that is totally affecting the country's interest. So it is not fair that you should have a balance of the requirement of the state, country, and the science together should balance when taking a call on that. So this is a humble request from my side. Thank you. Merci, Alain. Cameroun. Le Cameroun voudrait simplement soutenir le Gabon. Je vous remercie. Merci aux représentants du Cameroun. Amérique du Nord, vous avez un commentaire à faire? Gracias, señora presidenta. Un poco recordando la intervención de nuestra región sobre el espíritu y cómo debe funcionar el examen de comercio significativo. Desde luego que hay oportunidades de mejorar. Me gustaría hacer una recomendación para que el intercambio de información sea oportuno y sea más justo. Si hay países o regiones que proponen la inclusión de las combinaciones país-especie, si con anterioridad a la reunión se acercan a los países involucrados y les informan la intención de la inclusión, dan el tiempo para que lleguen con información suficiente y aclarar cualquier duda que los proponentes tengan. Esto es muy importante porque si en la primera sesión del grupo de trabajo de comercio significativo es cuando se dan cuenta las partes involucradas, en una noche es imposible proveer información aunque la tengan disponible. Yo creo que ahí hay un área de oportunidad para mejorar y que sea más justo el trabajo en este análisis. Entonces, debe haber allí alguna invitación. Los documentos salen con ciertas semanas de anticipación, esos anexos que prepara WCMC. También WCMC puede ayudar, independientemente de los criterios, a tener estos filtros, por ejemplo, si las especies fueron sujetas recientemente a un examen de comercio significativo o si hay otra información que ya hemos informado anteriormente. Entonces, mejoremos el proceso también para que sea más justo. Hay un grupo de países que en ese momento ponen en jaque, como decimos, a los países que han sido involucrados y no necesariamente o están presentes o pueden proveer la información. Recuerdo en la ocasión anterior en fauna, aunque se mande la información, no necesariamente está en el idioma
correcto, pero si esto se prevé con semanas de anticipación, puede ser más efectivo, más preciso, más científico y más justo este proceso. Gracias. Merci. Alors, il nous reste à peu près 25 minutes. J'ai encore 2 intervenants sur la liste. Non, 3. Alors, Amérique centrale du Sud et Caraïbes. Sí, gracias, señora presidenta. Brevemente, para apoyar los comentarios recientes del representante de Norteamérica, porque justamente eso ayudaría un montón. A mí me pasó mucho en esta reunión que de países de Latinoamérica lamentablemente no hay casi ninguno y tuve que estar como preguntando en un minuto que me pasen y bueno, se dan, como dije antes, cosas por ahí injustas porque no llegan a momento para poder hacer una réplica. Gracias, señora presidenta. Merci à la représentante de la région Amérique centrale, Sud et Caraïbes. Je donne la parole au Portugal. Thank you, Madam Chair. I fully understand the position just expressed by the representative of North America, my old friend Ezekiel, and we believe that what he said may be correct, but it also works on both directions. I only have to say that Portugal was referred for some species on animals, and as we saw that there could be some problems with the reporting and some differences in the reporting, we prepared for all the possible questions that could arise from that, just checked all the reportings, all the numbers, so we could be able to answer any questions that would be put on the working group on RST. Yeah. The species were not called, so we had no need to reply, but we prepared the information regarding those possible situations. So it can be working for both sides, but I agree that it's difficult when we just face the questions on the spot to answer to it. But we need to improve all these and work together to get a better solution. Thank you, Madam President. Chair. Je remercie le Portugal. Je ne vois plus de demande de parole sur ce point du document PC 28 comme 5. Aussi, je vais conclure comme suit. Le comité pour les plantes convient des recommandations figurant à la section 2 du document PC 28 comme 5, tel qu'amendé par l'Asie, l'Europe, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, et prend note des observations formulées en plénière concernant le processus d'étude de commerce important. Ainsi, on est décidé pour la conclusion, qui nous amène à clore le document PC 28 comme 5. Je vous remercie. Nous passons au point suivant. Autre question, le point 35
à l'ordre du jour. Ok, je vais passer au point 36 qui concerne date et lieu de la 29e session du comité pour les plantes. Secrétariat, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. The Secretariat has signed a contract with the Centre International de Conférences de Genève for the holding of AC 35 PC 29 from Monday 28 June to Thursday 8 July 2027. As the venue is not available on Friday 9 July, the current schedule includes a meeting day on Saturday 3rd of July to ensure adequate time for the consideration of all agenda items. So my apologies, you will only have a one-day weekend. Accordingly, AC 35 PC 29 is currently scheduled to take place from Monday 28 June to Saturday 3rd of July, with a break on Sunday 4th of July, and meetings resuming from Monday 5th of July to Thursday 8th of July. The Secretariat has recently been approached by a party that may be interested in hosting AC 35 PC 29. Should there be any changes to the venues or dates of the meetings, the Secretariat will notify you at the earliest opportunity through notification to the parties. Thank you, Madam Chair. Merci au secrétariat. Je donne la parole à Madame la secrétaire générale de la CITES pour son allocution de clôture. Merci, Madame la Présidente. Madam Chair, distinguished members of the Plans Committee, delegates, observers, colleagues, and friends. The importance of your work cannot be overstated. The scientific advice you have developed this week will help shape the implementation of the Convention, supporting parties in ensuring that international trade in CITES-listed plant species is sustainable, responsible, and conducive to the long-term survival of these species in the wild. Please allow me to recognize the outstanding leadership of our dear Chair, Ms. Flor Coumba. Madam Chair, Madam Chair, throughout this meeting, you have steered our discussions with skill, balance, and admirable composure. Now, in your fourth time chairing the PC, we are grateful for your continued and unwavering direction. I would also like to extend my sincere thanks to the committee members and our nomenclature specialist who have contributed with their knowledge and experience in their preparations for this meeting and over the course of this week, with great support from all experts gathered here from observer parties and observer organizations. Special thanks are due to the chairs and members of the working groups. This is very hard work to reach consensus and to find solutions. Much of the progress achieved here reflects the many hours devoted to careful analysis, dialogue, and consensus building these past days. The committee has made important progress across a broad range of scientific and technical issues that are central to CITES implementation. You have discussed the ongoing work under the review of significant trade for plants, while also identifying new priority species country combinations for the next stage of the RST. I hope that the ongoing prioritization exercise will allow for additional time to be dedicated to the RST agenda item, enabling the deeper discussions and consensus building that are needed. You have also advanced implementation for CITES-listed tree species, including a new global standard for timber data collection, guided upcoming work on fact sheets for rosewood trees, provided inputs on terms of reference for studies on traceability and conversion factors for Paubrasilia equinata, and considered a large number of nomenclature matters.
The update on the next phase of the CITES tree species program highlighted that a number of parties will receive support to strengthen NDFs, timber identification, traceability, population assessments, and sustainable forest governance. Underscoring the importance of these areas, the committee recommended that the Secretariat build on its existing work on tree species to further strengthen and expand these activities in support of sustainable trade and effective conservation. The committee also initiated important work on medicinal and aromatic plants, with the further development of a draft resolution to be undertaken through an intersessional working group. Together, these achievements represent far more than a collection of technical recommendations. They reinforce the role of science in shaping effective conservation, sustainable use, and CITES implementation. The responsibility entrusted to this committee is both significant and far-reaching. Plants are often overlooked because they are silent, yet they sustain ecosystems, economies, and cultures across the world. A final round of thanks to our wonderful interpreters. Many have conveyed their admiration for your impressive technical skills. Your professionalism makes genuine dialogue possible across languages and regions. And many thanks to the conference service teams here at CICG, whose efforts support every aspect of our work. As always, my heartfelt thanks go to my Secretariat team. Their dedication, professionalism, and tireless efforts consistently ensure documents of the highest quality, smooth and effective support to our meetings, and the careful stewardship of resources. Their commitment and excellence are invaluable, and I am deeply grateful for all they do to make these meetings a success. Ladies and gentlemen, you arrived with important questions to answer and significant challenges to address. You leave with renewed momentum, greater clarity, and a shared commitment to advancing the CITES strategic vision for a world where all wildlife trade is sustainable. I wish you all safe travels home and look forward to working with you in the months ahead as we prepare to meet again. Thank you. Thank you, Madam Chair. Merci, Madame la Secrétaire générale. J'ai une demande de parole de la Fédération de Russie. Спасибо, госпожа председатель. Мы не можем не выразить слова благодарности вам и господину председателя Комитета по животным за высокий уровень руководства процессами комитетов, которые прошли. Мы также выражаем благодарность секретариату за проведенную подготовительную работу и эффективное решение всех вопросов в ходе работы комитетов. Отдельная благодарность синхронным переводчикам за профессиональное обеспечение работы заседания и обеспечение перевода на русский язык, что сделало комфортным участие нашей делегации в заседаниях комитетов. Сосредоточу внимание на вопросах по существу. Спасибо большое. Merci à la représentante de la Fédération de Russie. Merci pour vos remerciements. Y a-t-il d'autres parties qui souhaitent s'exprimer avant que je fasse lecture de mon discours de clôture et clôturer la séance? États-Unis. Thank you. We would also like to echo the thanks to the chair as well as the secretariat for all their hard work and to the interpreters as well. Thank you. Merci aux États-Unis. Zimbabwe. Thank you, Chair. We take a pride in your skillful chairing and handling of the business of this committee, and we're also very grateful to the Secretariat for all the assistance
And maybe just as we leave Geneva, we know that the decisions that we have adopted and the meetings that will follow will require a lot of support from our secretariat and also work on our part. But maybe as parties, we also need to remind ourselves as we go back to pay our dues to help our secretariat to help us. Thank you. Merci Zimbabwe. Océanie. Thank you, Chair. Just expressing thanks to the committee members, to the Secretariat, and of course to yourself, especially for tidying up the working doc for me. I appreciate that very much. Merci Océanie. Portugal. Merci Madame la Présidente. Je répète toutes les félicitations déjà faites par votre intervenant et je veux dire que c'est vraiment un plaisir pour un professeur voir une de ses élèves se débrouiller si bien d'un travail si difficile comme c'était de conduire les travaux de ce comité pour les plantes. Merci Madame la Présidente. Merci Paolo. Effectivement, il a été mon professeur pour la promotion 2016 au Master de Baeza. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci. Donc, je n'ai plus de demande de parole. Alors, Madame la Secrétaire Générale, membre du Comité pour les plantes, parti ayant statut d'observateur, membre du secrétariat. Alors, je vais vous avouer qu'il y a deux moments que j'apprécie particulièrement dans une session du comité pour les plantes. Le premier, c'est l'ouverture, parce que je suis ravie de vous retrouver. Et ce moment de clôture, non pas parce que je suis ravie de vous quitter après un dur labeur, mais c'est parce que cela signifie que nous sommes arrivés au terme de la mission qui nous a été confiée, et notamment là par la COP20. Donc ça veut dire que nous avons réussi la mission. Alors, nous avons mené à bien cette mission, et je tiens à tous vous remercier. D'abord, le vice-président du comité pour les plantes, les membres du comité pour les plantes, et en particulier les nouveaux membres qui se sont sentis, je pense, à l'aise au sein du comité. Je voudrais également remercier les présidents et présidentes du groupe de travail. Merci au secrétariat, aux traducteurs, aux interprètes. Alors, à ce stade, j'ai une nouvelle d'extrême, mais vraiment de très haute importance à vous donner. En plus des compliments que je viens de recevoir, je suis encore disposée à recevoir plus de compliments. Voilà. Alors, bon retour à tous et à très vite pour la suite. Je déclare close la 28e session du comité pour les plantes. Merci à vous. J'invite les membres du comité pour les plantes de prendre une photo avec moi, s'il vous plaît.